Hello, 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 hello. I am back and this will be my last video for this school year since this is the last week of our classes, and so I want to make this more memorable. Kaya hope you will watch this video until the end. So ngayon dahil maraming hindi pa nakapagpasa na inyong mini research, kaya ang ipipresent ko sa inyo ay isang example ng mini research. Yan. So sa mga nakatapos na, nakapagpasa na, congratulations. Pero kung sa tingin nyo, meron pa kayong gustong i-revise, you may do so. So, pwedeng makatulong ito after you have watched the video. So, kailangan mag-start tayo sa isang title. So, sa ating mini research title, ano dapat tatandaan? So, kailangan simple lamang ang title. Ngayon, kung may gusto kayong malaman, kagaya ko, gusto kong malaman yung performance na klasiko, sa isang klasiko sa modular class, yun ang naisip ko maging title ng aking research. So, the title goes this way: The Performance in Mathematics of Grade 10 Learners under Modular Class in Mahabang Parang National High School for School Year 2020-2021. So, dapat isipin nyo, ilalagay nyo dito sa title, kung para kanino kayo magkakandak ng study, saang lugar, at specific kung anong taon nyo gagawin. Next, so para sa first part of the research, we have the background of the study. So anong i-consider dito sa background of the study? So, bakit nyo kinakandak itong research na to? Yan, so maglalagay kayo ng konting explanation. Like in my case, learners considered mathematics as a difficult subject. Some even hate the subject, that if given the chance, they will not take it. Even before, when face-to-face instructions were done, they learned better when their teacher explained the lesson. But now in this new normal, how do our learners cope up with these changes? That's why teachers must need to know their learners' performance so that proper interventions be made to overcome these changes. Yan. So, anong punto ko rito? Bakit ito ang gusto kong gawing research? So, kasi, di ba, nung ang dati na face-to-face, nahihirapan na kayo sa pag-aaral sa math, how much more ngayon na sa messenger lang, kasi nga modular class tayo, di ba? At sa module lang na nagbabasa lang kayo. Okay, so yung iba mas swerte kasi may mga tutor, may mga parents, may mga kapatid na nagtuturo. Paano yung iba? So kaya medyo nagdagdag ako ng intervention dito sa klasiko. So, nagbibigay ako ng my own video tutorial. Yan. Next, part 2, statement of the problem. So, kailangan ito ay naka-align sa title ninyo. Ibig sabihin, nakarelate dun sa title ninyo. So, ito yung aking statement of the problem. This research will help the researcher identify the performance in mathematics of grade 10 learners in modular class in Mahabang Parang National High School 2020-2021. So, kung mapapansin nyo, ito rin yung nasa title ko, nasa pamagat ko, di ba? So, kailangan naka-align sila. Next, part 3, significance of the study. So, pagkatapos makandak, importante ba to? Yun ang dapat nakalagay dito sa part 3. So, by doing this research, the researcher will be able to know if learners had difficulty
or not on the subject. Moreover, this can help determine who will need assistance or interventions in mathematics. Ayan. So, kaya tayo nagkakandak ng research or ng study kasi gusto nating makatulong. O, gusto nating malaman ano yung problema kagaya dito. Sino yung nahihirapan dun sa pag-aaral sa math? At sino na ngailangan ng assistance? Okay. Next. So, part 4, methodology. So, ito yung pamamaraan, yung proseso, paano natin madedetermine talaga yung performance. So, ito ay step by step procedure. So, una, mag-iisip kayo ng research design. So, research design. So, maraming klase tayo ng research design. Depende sa kung ano yung available nyong material, depende sa type ng study ninyo. So, dahil ang aking simple lang naman yung ginawa ko study, so may available na ako, kaya ano yung available? So, since data are already available based on the official record, like the teacher's class record, then this research make use of documentary analysis. So, ito yung research design na ginamit ko. Documentary analysis. So, yun ang tawag doon. Kasi, ang data ko ay nanggaling sa aking class record. So, may data na talaga akong pagkukunan. Hindi kagaya doon sa ibang research nyo, mag-i-interview pa kayo, pwede kayong mag-interview, pwede kayong mag-survey, pwede kayong magbigay ng questionnaire. Yan. So, ito naman, narito na to. So, hindi na ako mahihirapan. May mga documents na akong available. Kaya, itong ginamit kong design, documentary analysis. Next, para sa respondents. So, sa lahat ng research, kailangan meron kayong respondents. May pagkukunan kayo ng informasyon. Pagkukunan kayo ng data. So, ang pinagkunan ko dito ay 1 grade 10 section under modular class in Mahabang Parang National High School. So, hindi ko na sasabihin kung anong section ang ginamit ko. Next. So, data gathering. So, paano ko kinuha yun? O, binanggit ko na kanina. The data that was used in this study was from the math teacher's class record. Ayan. So, kinuha ko lang yun sa aking class record. Next. Ayan. Sa letter D ay statistical treatment. So, gagamit tayo ng statistics or computation. Kasi, para malaman natin. So, hindi pwedeng based on opinion o based on observation. So, kailangan may proper treatment dyan at may proper computations. So, dito, ang ginamit kong statistical treatment formulas ay yung pinag-aralan natin. Yung about measures of central tendency and measures of position. So, tatlo ang ginamit ko dito. The mean, the percentile, and the percentile rank. So, sa mean, ito yung gusto ko malaman yung average ng klaseng pinili ko. So, percentile, nag-set ako ng percentile para makita ko yung position ng isang bata compared to the other. And the percentile rank, so, gumamit ako ng basis. So, kumuha ko ng score, tapos na assess ko yung score na yun, kung as compared to the other scores, yung ba ay good or bad. So, good ba? Pag sinabi natin good, ay kumbaga greater than ba siya. Yan. So, malalaman nyo mamaya. Next, siyempre, dahil group data to, kasi ang cases natin ay medyo marami. So, there are
O, bilangin natin kung ilan tong frequency para malaman natin yung number of cases. So, 3 plus 4, 7 plus 16, 23 plus 18, 41 plus 6, 47 plus 2, 49 plus 1. So, n is 50. So, ayan. Total natin yung frequency. Next, complete natin tong lower boundary. So, naalala nyo pa ba yan? So, para makuha to, kukunin natin itong lower limit, tapos mag-minus tayo ng 0.5. So, 95 minus 0.5 is 94.5. 90 minus 0.5 is 89.5, and so on. So, yung less than cumulative frequency, so, i-add natin ang frequency, ito, from the lowest up to the highest. So, 1 plus 2 is 3, plus 6 is 9, plus 18 is 27, plus 16 is 43, plus 4 is 47, plus 3 is 50. Next, ito, wala sa dating example. So, ipapaliwanag ko paano makukuha yung x sub m. So, this means the midpoint. So, kukunin natin dito sa first column, i-add natin tong 95 plus 99, then i-divide by 2. So, 95 plus 99 is 194 divided by 2 is 97. And then, isa pa, 90 plus 94 is 184 divided by 2 is 92. Ngayon, pwede namang makikita nyo naman, may pattern siya. So, para hindi na kayo mahirapan, kita nyo, nagma-minus 5 lang yan. 97, 92, minus 5, 87, minus 2, 82, minus 5, 77, minus 5, 72, minus 5, 67. Yan. So, kailangan same sila ng interval. Next, paano makuha itong fxm? So, ang f ito. Ang x sub m ito. So, times natin. So, 3 times 97 is 291. 4 times 92 is 368. 16 times 87 is 1,392. So, ito times nyo lang to. Yan. Times, times, times. And then, i-add natin to. Ito ang tatawagin nating summation of fx sub m. So, that's equal to 4,200. So, ngayon, paano natin kukunin ang min? So, we use the formula summation fxm over n or divided by n. So, by substitution, we have 4,200 divided by 50 is equal to 84. So, the mean is 84. So, maganda, hindi. Maganda siya pag sinabing 84. Okay, next. So, solving natin naman ngayon ang percentile. So, ngayon, ang gagamitin ko ay, so, ito yung formula ng percentile. So, gusto ko malaman yung percentile 15. So, para makuha ko yung percentile class, so, sabi nga, Kn. So, ang K natin ay 15 times 50. Yung number of cases divided by 100, that is equal to 7.5. So, titingin tayo dito sa column na to, sa less than cumulative frequency. Para malaman natin yung percentile class. So, ang percentile class ay narito sa 75 to 79. Bakit narito sa 75 to 79? Okay, so kung bibilangin natin, ito ay nasa third class. So, nasa third class yung percentile 15. Yan. So, di ba ang ating nakuwang value na percentile 15 is 7.5. So, kailangan kukunin natin yung less than or equal to 7.5. So, that is 3. And then, ang magiging, yun na yung ating less than cumulative frequency. 3. Next. So, ang magiging third class, yung nasa taas niya. Ito. Kaya ayan yung third class. Okay. Next, kunin natin yung
frequency of the percentile class. So, that is 6. And then, kunin natin yung lower boundary ng percentile class. So, that is 74.5. At kunin natin ang interval. So, yung sinabi ko dati ha, pwedeng makuha yung interval pag nag-minus tayo dito. Kuha lang kayo ng dalawa, tapos minus nyo. 95 minus 90 is 5. Ayan. And then, pwede na natin i-substitute sa formula. So, ito yung formula. So, P sub k is equal to lower boundary plus quantity kn over 100 minus less than cumulative frequency all over frequency of the percentile class times interval. So, substitute natin. Ang lower boundary is 74.5 plus kn over 100 is ito, 7.5 minus ang CFB ay 3 over frequency of the percentile class is ito, 6 times interval of 5. Yan. And then, solving natin itong nasa parenthesis muna. So, that will be 74.5 plus 7.5 minus 3 is 4.5 over 6 times 5. Next, multiply natin yung 4.5 sa 5. We will get 22.5 over 6. So, divide na natin yung 22.5 over 6. That's 3.75. Then, finally, add it to 74.5. We got 78.25. So, ano ibig sabihin yan? So, ito yung ating ito yung ginamit ko. So, sasabihin nyo, ma'am, lagi po bang P15? Depende sa inyo. Yan. Kasi dahil gusto ko malaman yung performance, kaya medyo binabaan ko yung percentile na gusto ko para mas realistic. So, that means 50% of the class has a grade less than or equal to 78.25. So, mamaya gagamitin natin yan dun sa part 5 ng mini research. Next. Sa percentile rank naman, we use the same table. Dahil nga gusto kong ma-determine yung performance, so, ang gagamitin kong rank ay 78. Yan ang formula natin. So, 78. Nasaan ang 78? So, darito ang 78. So, somewhere at dito sa may interval ng 75 to 79. So, diyan kayo kukuha ngayon ng data. So, anong kailangan natin? So, ang kailangan natin ay dito sa mga formula, kailangan natin ng n. Okay, nasa third class siya. So, ang kailangan natin ay n. So, 50. Next, ano ang P? 78. So, yung P, depende rin sa inyo yan, ha? Ang lower boundary ay ito. 74.5. Ang frequency na percentile class ay less than cumulative frequency yon, ha? Yung 3. Less than cumulative frequency ay 3. Nauna yung less than cumulative frequency. Next, ito yung frequency of the quartile class. 6. At tapos, yan. Alam na naman natin yung interval. So, 5 pa rin siya. Next, so, substitute na natin. So, 100 over 50 times quantity P is 78 minus lower boundary is 74.5 times frequency of the percentile class is 6 over interval is 5 plus cumulative less than cumulative frequency is 3. Yan. So, simplifying, we have 100 divided by 50 is 2 times 78 minus 74.5 is 3.5 times 6 divided by 5 plus 3. And then, we have 3.5 times 6 is 21 over 5 plus 3. Then, 21 over 5 is 4.2 plus 3. That is 7.2 times 2 is 14.4 or. So, kailangan ra-round nyo sa whole number. Kasi, para makuha ninyo yung percentile rank.
Ano ibig sabihin yan? So, it means 14% of the class has a grade less than or equal to 78. And then, uh, let's proceed now to part 5 sa evaluation. So, ang una natin kinuha ay mean. So, we can say that the class has an average of 84. Next. So, tandaan nyo ha, dun sa naging result ng ating percentile 14. So, dahil percentile 14 siya, our statement starts at 14%. So, 14%, ay 15% pala. 15% of learners in modular class has a grade which is less than or equal to 78.25. So, kukunin natin yung, di ba ang buong percentage ay 100. So, para makita natin yung the other part of the other part or the other performance of the class, kunin natin yung remaining sa 100%. So, ang remaining na 100%, dahil may 15% na tayo, ay 85%. So, kukunin natin yung mga opposite nito. Kung ito ay less than, magiging greater naman siya susunod. Kaya, 85% of learners in modular class has a grade which is greater than or equal to 78.5. So, ganyan lang yan. So, pareho nating ipipresent yung less than and greater than. Basta tatandaan ninyo, kailangan, pag inad nyo itong dalawa, is equal to 100%. Next, dun sa percentile rank, ang ginamit ko ay 78. So, ang lumabas doon na rank ay 14%. Ayan. Yung 14% of learners in modular class has a grade which is less than or equal to 78. And then, ano yung natira sa 14%? From 100, o di 100 minus 14 is 86% naman of learners in modular class has a grade which is greater than or equal to 78. So, ganyan pag i-evaluate. And para sa last part, conclusion and recommendation. So, based on dun sa result, maganda ba? O, syempre maganda. Ang sabi dito, based on the result, since most of the learners in modular class got a passing grade and only few had a failing grade, that means the performance of learners are satisfactory. Hence, interventions used by the teacher in that modular class proved to be effective. Diba? So, ganyan paggawa ng conclusion. So, ang recommendation ay pwede nyong idagdag dito. Let's say, halimbawa ay may hindi maganda yung lumabas na result. So, magdadagdag pa kayo. So, halimbawa, based on the result, since most of the learners failed, so, ang pwede ko idagdag ay, hence, more intervention shall be used by the teacher. In that, more intervention shall be used by the teacher in the next school year. Siyempre, hindi na niya pwedeng balikan yung nakatapos na eh. So, doon naman niya gagamitin sa susunod na klase. Ayan. So, ganyan po ang paggawa ng mini research. So, ngayon, dahil last na to, ay pabayaan nyo muna akong mag-speech ng konti. So, makinig mabuti. So, thank you for listening. Keep safe, everyone. And don't forget me, as much as I will not forget all of you. Hindi man ako ang math teacher
na inyong pinangarap. Pero I did my best. Coping with this new normal and thinking how the instructions will be done. Big challenge yun, mga anak. Lalo na't I am not that techie. Trying hard lang. Pero pinipilit gumawa ng mga video tutorials para sa inyo. Despite na tayo ay nasa modular class, minsan, na-question pa bakit may ganon. Saglit akong tumigil paggawa. But still, hanggat may nagre-request at manonood ng video ko, kahit isa, still, gagawa pa rin ako para sa inyo. Hindi yon required, pero basta sa mga estudyante ko, gagawa pa rin ako. So again, God bless all of you and good luck in your senior high journey. I am your Mom B, now signing off and saying, I don't believe in goodbye, but I believe in letting go for the good of everyone. Love you all. Bye-bye.